Page 3. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, and prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, wisdom that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which keeps one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate.
Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Do these merits make sentient beings, attain the rank of all-seeing, subdue the four false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 4. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha, Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or head of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty.
Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these, all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance. There is no destruction of ignorance. There are none of these, all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh Shariputra, this is how Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, and the whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Treatise cerita tanah. Masuk gue. Ada semua tamji gini lah. Ini kini kibu sanji kita double sel. Ibu tu jujur. Ini cinta cemburu itu tomeni ke lamsu. Ini penyamnya jauh cemburu. Ini jangan nama cuci, jangan buat cemburu. Ini tu cuci nama tamji kita tu jujur. Ini kibu sunyi lamji. Sebab masa orang betul mereka ini jangan lamji sebab sengaja. Ini maksud jadi cuci dah. Cuci ada sedan cuci ciberga tinggi seni magi tidak terus. Today's topic is the great treatise on the stages of the path to enlightenment, a compendium of the trainings of the holy beings, in the transmission of Nagarjuna and Asanga, which passes through Atisha and ultimately to Tsongkhapa, the present text author. All the stages of the path to enlightenment as practiced by the holy beings are contained herein, and so we will listen and provide instruction in this text as our Sunday class. Oh, tu sih ini dia mata tu cuci Lamrim Chenmo sengaja tak tiba tamji ke nani ni cuci juga tiba Chenmo cuci tema. Dia nani berlamji riba, tapi sanji ke salah dua bersih berlamji riba macuba, maceba, bes sama tiba ke tiada cuci. Sama je nyalnya ciki juga itu, ni kau cuci tak cuci, tu tak boleh yang lain ya. The present text,
the great treatise on the stages of the path to enlightenment as a Mahayana text, the Mahayana, the supreme among vehicles. The present text contains all the instructions for traversing along the path to enlightenment. There are no errors, it is pure, and therefore one may practice it to achieve the level of Buddhahood. Now, if one does practice the great treatise on the stages of the path to enlightenment, in order for that practice to conduce to authentic Dharma, it is necessary to first have the right intention. 아니 개회 나라야 다 개화들은 또 지중 망보 유배 나네 아니 개화 탐지 초도 주거든 아니 자주 무슨 sem바이나 아니 자주 무슨 sem바이나 아니 개화들 오늘 하는 랍 첨보 아니 니 저야 매와 뉴가 첨보들이 여가 이바 재산 자주 무슨 sem바지 소나 아니 다 대고 첨보체 오늘 차 해서 Regarding proper intention, proper motivation, it isn't sufficient merely to avoid non-virtue, nor is it sufficient merely to be neutral. It is necessary to conjoin one's actions and intentions to the very best of what is virtuous. And therefore, of all the sorts of virtue that there are, best among all forms of virtue is bodhicitta. So if one conjoins their practice with bodhicitta, then truly this becomes a virtuous practice, virtuous conduct. And the blessings, the waves of blessings that come from this practice are inexhaustible. So best of all is to conjoin our intention with bodhicitta and then conduce truly to authentic Buddha, Mahayana Buddha Dharma. So within the proper motivation, there is when providing, or rather when engaging in meditations regarding bodhicitta, instruction in bodhicitta, and then listening to instructions in bodhicitta. And part of the tradition is describing proper comportment when providing instruction. 아니 다이게 고즈마슈 모와체 다디네 딱 담보 제법을 취지 쳐와 아니 제법을 쳐와다 아니 취지 쳐와 니지 어디니 된다마서 지가서는 시에서 배제를 다시 잡아로체 다 쳐와 니다 된바 되게 취비 제법을 쳐와다 취지 쳐와 니다 된게 취비 당주 남리비 아니 취 체년 간데 쳐고로 해서 년간 간데 년고로 세난 간데 쳐고로 해서 다 sabje 숨바디 There are four major sections to the text, showing the greatness of the teaching's author in order to establish that it is of noble origin, showing the greatness of the teaching in order to engender respect for the instructions, how to listen to and explain the teachings which possess these two greatnesses, and how to lead students with the actual instructions. Now, the first two major sections we have more or less completed. And we are attending to the third section, which concerns how one is to instruct in the Dharma, listen to the Dharma. And so this is the third section we begin. 창조되게 도사기랑 푸고 미유 도사듯이 딜을 줘야 남들 도사기다 주야 나가죠 딜을 남제 장남제 아니 드라마스도 말 남디 아니 파게다 도사기 남디 아니 메시바 많이 세보 여기 드라마다 집에 세보진의 여바이도 드라마스 제가 창조 남들 미유 도사기 창조제 딜을 줘야 남디 아니 거기 지금 가가 세지 세봐 니메고 여기 또 나가는 마음이 가와 때문에 세고 통과도 된나시 아니 왜 남샤 세지 세워 되어 봐이도 아니 매일 장주 남브런스 다 자와 장주 체 자와기 최대 장주 남브런스인데 해송이
The great treatise on the stages of the path to enlightenment is itself a commentary, and it is a commentary on the lamp for the path to enlightenment, its root text. The lamp for the path to enlightenment is instruction that illuminates the way to the state of Buddhahood. The state of Buddhahood is the ultimate objective. It's the ultimate goal. And so the way to traverse to this ultimate goal, the achievement of this ultimate goal, is the path. And so there is the path. And the path, as it is presented in the lamp for the path to enlightenment and the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the path is made clear, exceedingly clear. It is illuminated so that there are no mistakes. So it is exceptionally clear. It is an exceptionally clear illumination of the way one traverses to achieve Buddhahood. And so the root text of the great treatise on the stages of the path to enlightenment is the lamp for the path to enlightenment. And one day, and Sanji soon you share part of the chimney, and Taga, the Jaggy way do, and it shows you go the Sanjila, Chungo Sanjila to us. Oh, it's not Sanji, that church Kung Zemba Imba, but Kung the Sanji Sumba Imba, and it named by Yuba Macheva, Yuba, all the Zoom, and he done not bring it, catch shows Chaggy or response. The lamp for the path to enlightenment, the root text of the present commentary, derives its scriptural authority ultimately from the text composed by Arya Sangha, the Abhasamaya Alamkara, which is itself an elucidation of the Prajnaparamita Sutras, the Mother Sutras, and the scriptural authority of these texts thereby derives ultimately from the Buddha himself, and from the Buddha, an uninterrupted transmission of this lineage has reached us. 아니 산지가 담아 남지 지부순 그 남기 심바마 송용도 아니 기부고 온보람들 타순기 예 유제고 체도제 유제들라 온보람들 타순 여바 인도 아니 최송도양 유제기 감다 뭐바 아니 온보를 되게 최송기 여바 인도 아니 남샤라 아니 버게다 잡다 띵다 총대 총고 남샤데 아니 도시의 연구야 레소노지. The great treatise on the stages of the path to enlightenment is a commentary on the root text, as I have said. Now, when practicing the great treatise on the stages of the path to enlightenment, following the Buddha in the Buddha's own instruction, which accommodated itself to the variety of temperaments and personalities of disciples to be tamed, the Buddha designed his message to be relatable to individuals of varying capacity, and the disciples to be tamed of various capacity are roughly those of greatest capacity, middling capacity, and lesser capacity. And so the presentation on the stages of the path are designed for these sorts of individuals. Yes, today do the mata. Kandar nyamsu layak lamji rimba tigiti. Ani ngando rimba namsha shiondu. Ani kibu chi bagai kib ramding tasu namsha shidu zamba. Ani jimiji bagai samlu na rangi nyamsu lang lam nyamsu lang. Ani shena bagai ko lam ches du lenye rimba lenye dujedi. Ani pe kaga yoga to de samtani yo mares. Tanda Lamrim Sheyondu, and Rangis Budol. Suzuki, Pagi Shea, Chud, Rangi Semni Budi.
대화 유바 대니 보루를 동번 매바 쌤 거기 셰교의 랑이 쌤이 된 거만 바쁘요 대대지 삼로단의 연구 그래서 During practice, when considering the presentation of the path, one should consider the path and one's own capacity to embrace the path, not in terms of evaluating others and other ability levels, but really turning inwards and considering one's own mind, one's own capacities, and the dharmas to be understood by oneself, and evaluate, take a look at oneself. 어, 근데 이제 뭐 다랑게 수수기 셈나 삼로 땅. 다 누구도 맞아 수수 셈나 쪽네. 아니 수수기가 냠내 치두 수수기 냠내 치두 아니 라니 세디게 전다 삼로 땅네 아니 최치기 예나 아니 너로 그랬어. 최치 삼로 땅은 최고로 차기 말했어. 다 최차월은 세치마 편제가 펜버리 최 삼로 땅 버렸어. 그러니까 다 세치마 펜버 될라양 아니 치마베 수수 대화 토바다 동해 마요아 아니 수수디 대화 용화가 토다를 함이 고반 토베다 되게 삼로 땅와이나 아니 최 차기도 열대 있는 최 춘주 아니 벌 공부 수수 그 삼로 땅다리 야 춘주지도 콜어야 아니 기부 중호수 민기 따버렸어 어디지 손잡자 Now, when one considers one's own attitude, one's own capacity related to Dharma practice, if one's Dharma practice is motivated only by rewards, possible rewards in this life, if the concern is solely for this life, that is a mistaken attitude, and it isn't in conformity with the Dharma at all. Now, if one is conscientious of the relationship between one's behavior and outcomes in future lives, intends to secure satisfactions in the future and avoid dissatisfaction, is intent upon gaining a fortunate rebirth as a deva or as a human being, then that intention is in conformity with the Dharma, but it's limited. It's narrow in scope. It's not of the greatest scope. And so we describe that attitude as an attitude for an individual at that moment being of lesser capacity. 뭐도지 따라니 양식 동행 미드를 규제도 체네 동행다 마 동행 배당 수익 마지 보시는 지금도 산에 아니 동행 미드를 규제도 체네 아니 코아딜 견도 통 코아를 전도 로게는 달바 통도 로게 바이나 아니 고 삼로 당당 딩즈를 제가 온부 딩즈 차대도 텔라바베 최대야 아니 기부 딩스 민 되는 거예요 손으로 Now, should one be aware of the dissatisfactions of samsara and wish ultimately to be liberated from that cycle of dissatisfaction, and the mind arises in conformity with that, then that is an attitude that is greater and of middling capacity. 야, 딱 삼로 체도 삼랑이 수수고 삼로도 봐 침못 따네. 랑 동에 미드바다 대화 되베 규진디 아니 신심제 탐제라 직송요가 직바이바 삼로 되지 돈 아니 다 삼로 배신랑 대화 되는 팽이면도 신심제 탐제 대화도 대마 제부도 직바래 삼바페 다심제 탐제 대화도 대도 동에다 틀려기 삼바 되기 잠에 돈에 아니 다른 연애 취향도 기부 참고서 민기다 다 만들 거고 삼로 땅땅데 아니 야심부 여바인데 아니 남기 연애들에 기부 참고서 근데 왜 타이지 않는데 송구 열어서 And when we continue to examine our own mind and recognize that we wish to avoid dissatisfactions, we hope for satisfaction, and then we find that this is the experience of all sentience, all sentient life. We have this in common with them. With that recognition, it isn't sufficient then to merely pursue one's own goals, and one's scope, one's breadth of thought grows to encompass other sentient beings and recognizes that they too wish to avoid suffering and to enjoy contentment just as we do. And then recognizing that when one
commits to practicing so as to benefit other sentient beings. This attitude, this commitment is of great breadth and scope. And so such an individual is described as being an individual of very great capacity. that's don't get in love and Suzuki, some lot on the Suzuki, pretty shaggy, Lamrim. 지구치 중국에서 거리시기 여바 있는데 디 수수기 셈나 삼주다 두 자르네 아니 삼로 지 수수기 동에 그반 칸다르직 체디기 디기다 치마기 대화 토베가 삼로 땅게 두다니 아니 거대 되지래자 디네 수수 동에 미드비 현재 체네 아니 코알 탄도 삼로 땅게 되지래자 다 삼로 되지 땅고 되 수수기 셈다 밖에서 취이부데 냠도 자르네 아니 삼로 땅게 제와이나 아니 취 냠바데 유도로 펜바 수수sem의 펜바 용하기 아니 다 깨져도 시기 여러 손이지. One may then consider their own attitudes as they practice, consider their own manner of thinking as it comes to the Dharma, and examining one's own attitudes, one may find that they are concerned with securing contentment in the future and avoiding discontents, and knowing that that's the attitude, they know what sort of capacity level they're presently, which capacity level is presently reflected in them. Or if they recognize that samsara and its sufferings ultimately is to be one is ultimately to extricate themselves from samsara with its sufferings, that might be an objective. One finds that to be the case, then knows to identify oneself as such and such a capacity level individual, and so on. 근데 당고 람탐제 셰버 쳐고서 톱자기 람 어디 심제 탐제기샤 심제 가르치 있나야 심제기 된 그걸 쳐 남는 년에 지기 요바 이디 아니 람데다가 말랑이 셰버 쳐고서 아니 셰지 아니 랑이 길 깨버치 아니 깨네 아니 람이 쳐와체 오 두신 널 송당데 열어서 람탐제 깨버치 람탐제 시 당고 람탐제 셰버치스 네 람탐제 깨버치스 아니 람이 쳐와야 잘라서 제가 이제 이때마다 나한테 남 탐지를 말라가 아니 가지 시행기 된 탈신 거 보면 이제 아니 시행기 된 탈신 거 요한 아니 시기 뭐 남나 라버셔야 돼. 뭐는 그거로 어디 전에 아니 강가로 백한다라는 남 용서 라버야 돼. 그런데 마신 아니 시행을 봐 채도고 말 시행기 된 채도고 말 왔어. 뒤에 당고 남들이 당가 셰버지 근데 깨버지 해서 The ultimate objective is bodhi mind, the mind of enlightenment that is intent upon establishing all sentient beings in the state of Buddhahood. And the path is designed to generate in steps mental attitudes that conduce ultimately to bodhi mind. And so all the steps of the path that do conduce to the ultimate goal of bodhi mind, which serves all sentient beings, that they may be established in Buddhahood, all the steps of the path must be first understood. They must be understood so that, as we say, realization may follow. The sequential steps is to first know the path that is to be achieved. And then with the knowledge of the path to be achieved, one then generates realization of the steps of the path along the way. Without familiarity with the path itself, it isn't possible to bring about the ultimate welfare of sentient beings. It can't be achieved without knowledge of the path and without realization that follows from knowledge of the path. So we proceed in this way, growing familiar with the path and the steps along the way, and then we generate realization in conformity with what we have learned. 오예 다들 남담지 셰버 쳐봐라 남담지 셰버 쳐게 탑 카리어스나 다 탑은
당보 터봐 되는 삼바 되는 공부체 터섬 고숨 생겼다 어디 네버도 거래서 터섬 고숨면은 아니 최단지 시해봐 생겼다 용해가 난가도 요 말해서 All the dharmas of the path are to be known. And what is the method for knowing all the dharmas of the path? The method is to listen, contemplate, and meditate. Without listening, contemplation, and meditation, there is no knowledge of the dharmas of the path, and the objective is full and complete knowledge of the dharmas of the path. 또 진짜 최고 냠내스인데 시리즈가 인지 미직 태어선 공순 송도에 가지는 양도 야마죠. 배 당고 퇴버서 되는 쌈 되는 공부시 줄게 버체디 고도순 가디는 냠도 보고 여러 세년다 되나네 개체어도 퇴버도 개체셔서 퇴버되면은 아니 쌈바도 보고 요아요 말해서 In Dharma practice, listening, contemplation, and meditation are all to be practiced together and simultaneously. They go together. Listening and the contemplation that follows it and the meditation that follows the contemplation, they really are all meant to go together. But of these three, the most important of them is the first, listening. 다 진짜 퇴버도 개체어를 다 진짜 퇴버도 시에 단다 subject 디나는 말레온도 아니 다 당고 냠바 subject를 당고들 subject를 가서 저원이다 되는데 이시지들 자주에서 도와다 들라 당고 냠베스 시에베스 아니 중도 투모도 지달자는 수요 subject 숨진 숨고야 해서 Listening, most important of these three, is addressed in the third major section of the text, how to listen to and explain the teachings which possess the two greatnesses. This section has three further subsections. They are contemplating the benefits of hearing the teaching, developing reverence for the teaching and the instructor, and how to actually listen. 예, 사실 냠베 수들라양 아니 최트베 변해서마스 최트벌 변 반도 최니야기도 쪼버로 쪼야 용야지도 최트베 변다 변해서 캡산서로 간다스랑 케벤 요바치 어디 거레스 디 요바는 최니야는 쪼야 용으로 와티는 디케 당부지 아니 최다 최모 렌루게 바스 아니 니 최니베 수뭐 어디를 sabje 숨이 요레스 The first of these three subsections, contemplating the benefits of hearing the teachings, is of consequence because an awareness of the benefits that follow from listening to the teachings, an awareness of benefits, an awareness of the profit that comes from listening, will generate enthusiasm in a listener for listening to the teachings, and that enthusiasm is necessary. And so that is the first section. The second is developing reverence for the teaching and the instructor. And the third section, again, is how to actually listen. 근데 이거는 다 말하는 지 정말로 다 안다 퇴버디 매버이나 아니 가르치 그랬으나 아니 말하는 디도 남샤한테 강아지 당고 싱 말하는 미시 말하는 줄라 직하게 지기다 근데 저다 배는 알도 마시지 나체는 일단은 간단한 두세다 퇴버디 매버이나 아니 거나서 코아치게 남샤다 아니 말하는 단다 수수 소외나는 예대비 디도 남샤 대화 관해서 연구 유명하다 가르 동행 가르치는 용어다 이게 간가 용어에 이게 간가데 가지고 동행 디 동행이 뭐 뭐마셔 봐다 대화로 대화이 뭐 뭐마셔 봐디 가르치는 용어라서나 아니 맞을 미시고 동아치고 고스 맞을 도 미시고 동아치고 고스를 요바이다 디왕이 아니 맞을다 아니 동행 라트바다 대화 라트바다 연구야 말티 매바인다 데티 용어 채와라 아니 퇴바디 과이 그래서 이다 상으로 If one doesn't listen, what happens? Without listening, having never listened, what is lost or what is never had? An understanding of satisfaction and dissatisfaction and
its causes. It's something like this. If one hasn't listened, if one hasn't attended to the teachings, then the way in which one enters and cycles in cyclic existence, and how suffering arises, and how satisfactions arise, will be unknown to us. We will fail to recognize dissatisfaction as dissatisfaction and satisfaction as satisfaction. It is said that ignorance is the doorway to all faults. If one remains ignorant, if one hasn't had the opportunity to listen, then what we ought to know, what we need to realize, will remain unrealized. 그래서 다 미시버 동화주의 고디기 때문에 가르쳐서 미시버 동화주의 고디기 아니 대두니부디 레기 제부이바디 예 먼저 마시바 찍제 아니 대왕기 시발 계기로 시바디 동해지라 신이바 어디 메신바 니제 아니 시바디를 다 껴배기 아니 껴대 아니 구조이바디 디주강가 터바면은 아니 디주체는 뭐 틀고 말했으니까 터바에는 다 디주강가 루바진 강가 용대 그래서 Ignorance is the door, ignorance is the gateway to all faults. Ignorance would be ignorance. Ignorance is ignorance of the way in which satisfaction follows from its causes, dissatisfaction follows from its causes. And from causes, from karma, under the sway of karma, we continue to cycle in samsara. And samsara is inherently dissatisfactory, unsatisfactory. Protection from the dissatisfaction of samsara may be found in the Treatise. These truths would remain unfamiliar, unrealized to us if it weren't for listening. 예, 가정에서 이런 거 만나는 보다 아저씨보다 동행주의 고시스, 네, 고시스도 앞에나 아주 강바디나 주고 있는데 고시도 돼. 저거 디나 주고 있는 야만나 뭐 아마 야만나 따고 야만나 손에 주고도 디나시 안한들 니모 셈나라 니모께 고시스 지어스. 당부디 고치셔도 미시고 동화지로 고생들에. 이바디 니모 마음에 동화지로 고스. 아니 수바디들에 그래. 이모모 동화주고 미시고 동화주고 아니 그 가시도 테마 예 맞아요. 미시고 밤에 이모모 마구고 마구고 동화주고 밤에 동화주고 어디도 어디 시대 가서 셈나다 이모께게 규시스 아주 강바디나 주고는 고시도 가루는 주고도 디나신 가지고 이모께게 고도 시어스 내 고시디 봐야 무슨 까토이나 아니 이모께 도 말해서 아니 까토에 대한 대박이 주고 해서 Ignorance is the doorway to all faults. Ignorance is the gateway to all faults. Now, just as this building, actually, this room has four entrances, really. There's the back entrance to the dining room, and then there's the main entrance here, and then there's the side entrance and this back entrance. The causes of the mental afflictions are four too, and the first is ignorance, a preponderance of ignorance. The second is a preponderance of mental afflictions already existing. And the third is a lack of conscientiousness. And the fourth is a lack of veneration or respect. Now, these four are causes for the arising of mental afflictions. If one intends to prevent the mental afflictions from ever arising, one must address these four causes. Just as we have these four doors, preventing entrance would include blocking all four doors. 다 재산에 다 더바드 개침보 이르자마 다 오마 다 더바드 좀 내되게 아주 단다 람리 더바기 셰세 콩로디 아니 좀 내되게 보람 깨라로 와. 예 깨라로 나마 안에 공도는 송고 열었으니 깨라로 나마다 간데스 열었으나 아니 좀 내되래 오마 당보디 송고야 돼야 최신이 아니 수레스나 파주고 쉬라고 파주고 아니 최는 간데스 셰그래 아니 시바데 간데스 도그래
아니 가족이 된 많이 받을 간데서 뭐 신그래. 아니 양대생 기라는 토배 양대생 간데서 도그래. 어디 쉬어다. 저디 내는 아니 가르쳐 원해서 나는 somnata 돼. 저는 대승이 맞죠. 토배 저는 쉐벌 교루스. 토배 딜에 도버체스. 아니 토배 되만 임바본 아니 토배 양에 대고 도스가서 숙식시와 어디 내래 손으로다. 숙식이 어디 돼. 그래서 다니면 시에 나요. 보고 yes. In order to prevent the rising of mental afflictions, one must listen first. And the benefits, the importance of listening are described in the Jataka Mala, the birth stories of the Buddha, in which the early occasions of the Buddha teaching the Buddha Dharma in the heavenly realm to the Devas are described. The Buddha was asked how one ought to practice, how one may avoid entering and remaining in cyclic existence, how to distinguish between what is consequential and not, and ultimately how nirvana is achieved. The Buddha was asked these questions, and 좀 저기 뭐다 당고디 töbe chönüm şeber görs. 당고디 뭐 아니 töbe 딜리 도버체스 이바체. 아니 töbe tö마이 바 뻥세 숨바체. 아니 töbe 양에가 톱스. This one. Through listening, what is to be known comes to be known. Misdeeds are overcome. What is inconsequential is recognized. What is consequential is recognized. And then nirvana is achieved. The Buddha responded in this way. This one? Oh, yeah. That 간단 퇴배 원계 아니 최는 쉐가 주고래 퇴배기 아니 기발이 도벌 치도 그래 아니 퇴배기 아니 되마이 봐 세디기 자와디 되마이 봐 세치마 편지 자와체바나 되제 아니 대 퇴배 제발 때는 양을 되어 제가 톱투에 여와디 아니 그상이다 선생님이 되시는 더 잘해서. In this explanation, then, the Buddha points out the benefits of listening. Through listening, one knows the dharmas that are to be known. Through listening, one overcomes misdeeds. Through listening, one comes to understand what is consequential and what is not. And through listening, one may achieve nirvana. The distinction or distinguishing between what is meaningful and not meaningful concerns recognizing the triviality of narrow concerns for this life alone and the importance of consideration of lives to come. Through listening, one may grow familiar with the three baskets of the Buddha's teachings. And through familiarity with the three baskets of the Buddha's teachings, one comes to know the three forms or the three higher trainings. And there are many stories describing this process.
맞아, 지금 사람이 싶은데 이게 더 때문에 좀이 공부라서 매게 넣어지죠. 군도만 배자든 천재이 탐주 명한테 뭐 넣어지죠. 근데 지금 와는 게 네. 탐주 명한테 몇 때마다 통과주의 미주 자원이 네번에 양에 내지매 네번 전부 풍준 풍기 초 자다 배다 대지 초는 여러 놈들 저는 계기 초 손은 나는 캐버 고주와서 어디 봐도 직성으로 돼. 어디 직성이야? On page 56, you may find these citations from the sutras. The verses about hearing in the collection of indicative verses says, through hearing, phenomena are understood. Through hearing, wrongdoing is overcome. Through hearing, what is meaningless is eliminated. Through hearing, nirvana is attained. Also, just as someone dwelling inside a house enshrouded in complete darkness has eyes but does not see the forms that are there, so also a person born of noble lineage, although possessing intelligence, does not know until told what is virtuous and what is not. And further on, hearing is a lamp that dispels the darkness of delusion, the supreme wealth that cannot be carried off by thieves, a weapon that vanquishes the foe of confusion. It is the best of friends, revealing personal instructions, the techniques of method. It is the friend who does not desert you in times of need. 아니 좀 되게 송고에 되다 이 결혼하는 송고에 가려서나 네 따뜻한 루규로지 루규 중요한데 아니 이게 좀 되게 그런 결혼 장가거든 하고 있다 결혼식에 나와 다 간다 그런 좀 되게 아니 그런 겨우 뭐 맞으래 다 겨우 다왔으니 아니 겨우지 단다 계세 기주지를 총 아니 어디도 충분히 잡아 아니 충분히 되라 아니 거랍니다 아니 다 지금 깨럽니다 거랍니다 심지에 된 지단 로규직이 다 저와체는 저희 숨이 어려서 The descriptions of the benefits of listening, as found in the verses about hearing and the collection of indicative virtues, are drawn from the garland of birth stories of the Buddha, the stories of the Buddha as a bodhisattva in past lives. Now, how many lives ago it was that there is a certain story of the Buddha as a bodhisattva, the King Chandra, born to a noble family, an occasion on which a first instance of a description of the benefits of listening to the Dharma were described. When that happened exactly can't be said, but there is this story of that. 좀 되게 주산지도 좀 그런 좀 되게 콜레게 스무 정화제 좀 되게 뒤에는 이제 막 결혼 스무 정화생인데 차로 다제가 네 고랑이 깨워 못 맞지라니 다좀 되게 대외 생기 좀 되게 예보 다와 생기들 총 아니 고랑 뒤도 예보 강자스 다로 수다세 보이는 생각 어디를 총을 들라 아니 고난이 루주지어를 제가 루비디 띠스만에 맞지 시나 At the time of the Buddha Shakyamuni, as the Buddha Shakyamuni, when he was the Buddha Shakyamuni, there was another king, Angulimala, and Angulimala, due to his karmic connection with the Buddha Shakyamuni, became the Buddha Shakyamuni's disciple and what ultimately was pacified, tamed by the Buddha. But the story of their connection is described in the past Jataka tale, which describes their relationship. So this is alluded to in the Great Treatise, and I'll describe that past story.
도시 세상다 다들 로규디 간데서 varsan다 코랑기 제부 다와 생인데 코랑기 아니 다 제부 다와서 풍을 두즈데라는 가르치는 코랑기 아니 다 코랑디도 제세 자주 선바체 아니 직박에 냠네 자주 선배게 냠네라 배시우지 수치 못 전되니 안 되게 배 간다 아니 코랑 지나 개비 보고를 깨도 아니 배게 간다 다 제세 저발라 라베 돈다 아니 코랑이 아니 장송 레벨만 왔으니 지금 다 최슈 아니 되듯이 코랑이 최슈 아니 되듯이 슈슈로 가도라 아니 개보 간다스니 되네 코랑이 개보 다외 생기 주디 아니 코랑이 요살을 키 아니 키는 코랑이다 코랑 지나 개보 간다스니 스타세 부생이 심부 간다서 다 심부 수도자마 미샤 사이언스로 미샤 사이언스 심부 스밍다고 아니 간다스도 코랑이 지금 소복이 내다로 강바도 지금 자기 강바도 이거 찾아도 이제 간다스 밍 드리스타인 바다 제보 간다스 이제 뒤도 코랑이다 아니 지금 코랑이 남노버 쇼르네 아니 미샤사 디엠베 개부 부부도 장자지 주는 사기 요가 되게 루주지 요래서 Now this story of the Buddha Shakyamuni in his past as a bodhisattva goes in this way. The Buddha, as a bodhisattva, was born a prince, Prince Sutasoma, and was born at that time as a bodhisattva, engaged very fervently, very earnestly in the trainings of a bodhisattva. And at the time, the bodhisattva encountered a Brahmin, a very eloquent Brahmin, and was there listening, ready to listen to this eloquent Brahmin, when Prince, or rather, the son of Sutasoma, who was known as a cannibal, a very violent individual who had lost his way entirely and had fallen into the depravity of cannibalizing princes in particular, but eating human flesh. This cannibal came and captured Prince Sutasoma. 다 간다를 전다도 다 제부 다외기 아니 코랑이다 장술 내게만 최슈 아니 최신이 아니 또 링가다 코랑이 계속 수패용도 아니 제부가 그 간다 제부 간다 생들네 코랑이 주리야 참을 키지 아니 얘기 친구 잡아니 다 제부 다외디 아니 지나다 계속 보지 아니 쉬우지기다 배님도 첨부 아니 배하자는 소 제바다 되게 망고 유디 잡아니 코랑 주니야 킨 코랑 대살 키도도 아니 얘게 샤시도 아니 제부 다와기 아니 제부 다와 코랑 아니 가르치었어 아니 코랑 이 냠충부터 스타스만 셈 조도 셈 아니 다 젠접시 봐 미주탄도 잡아니 강도이다 제부 강다게 아니 계란 가레스 계란 깨라 전부 제부 비안 배 자세 닝도 전부 근데 계란이 아니 답배직 쉬우지기 배닝도 전보다 아니 계란 배 쉬우 되게 배 냠내 전부 되게 쓰기도 한 계란 애틀을 리도 잡아 계란 샘팜 배 되게 빠꿈 요지 미주 당고한테 가르스 호랑이 다 깨지 셔서 해서 Prince Sutasoma, the bodhisattva, was attending to, ready to listen to the teachings of the eloquent Brahmin. And as he was there attending to this eloquent Brahmin, invested in listening to what the eloquent Brahmin had to say, Sutasoma came and captured him. The cannibal captured him and took him away to his cave. And when he brought the prince to the cave, he put the prince down and saw the prince
was weeping. The prince was weeping because he had seen what a pitiful and depraved person this cannibal Sutasoma was, and it moved him. But Sutasoma, the cannibal, ridiculed the prince, saying, "I've heard that you are an extraordinary individual, famous throughout the land, a prince known for his integrity and courage. And now with this, I whisk you away, and suddenly this brings you to tears. That doesn't seem courageous at all." 아니 결혼기 내 사그리 산다 내기 파게 낭미다 뜨지를 마동아 데데기 돈에 내기 많이 냠추와 매마 결혼 슈바데 남다 개매 마 다지 장송 레게마 와서 내 최슈와 이 최슈웨기 아니 이 콜라 딜렌사베 종마송 최기 레게 표에 종마송 대지들 마 데스 마 교바유스 안 교바유 대지를 마 근데 지금 치마 쇼송스 내기 잡아서 The prince answered Sutasoma the cannibal in this way: "I'm crying it's not because you've taken me hostage and I'm frightened that you'll eat me and I don't have the courage to part with my family. It isn't that. What it is what causes me to weep now is that I was prepared and listening, ready to listen and imbibe the teachings of the eloquent Brahman. And those teachings are so very valuable. And then I've been taken hostage, and I haven't had a chance to repay the kindness of this eloquent Brahman. And so this brings me to tears." this is the one the singing part the Koran the Kiran ani ne symbol apol so ne lapol le chan kiran part dovis the kiran kandere kiran kandar kiran ne lapol le sare kiran part kandar gandhi part dovis the kiran kandere ani the part yanjo kandar Korani ke tomato nang de kandar kibo kandar kiran drin de le sare ani kiran part dovis the garsigre kiran part do yo mares and kogi kibo tawegi yanjo ngai jimi chi talo chi tare 얘기 아니 간단 얘기 그 장선 내게 마을 최기 연대 편이 아마 간조 나냐 주 연구소 주 연구소 아니 디 렌스 와인자 아니 거기 양조 파트 같이 따네 아니 저랑게 다 간다 그렇게 시간 이도 잤어 도시는가 아니 간다 딱 개보 간다게 당고 고란다 개보 간다서네 파 당로치 슬랍자로와 당로치 랍자를 때다 파 당로치 랍자에서 아니 개부코기 이 마신다 저랑 파 드러나니 저랑 예 라벌레서 양조 저랑 같이 파 드어 요 마레스 콜라보로 아니 개부 가인지미지 다른 당로치스 아니 가레스나 나게 거기 유연표잖아 아니 내 남산수 내용고 저랑 선배 보고 저랑 예 칼라 예지지에서 앞에 개와 망보는 아니 대범모도 주방차와 예 대범시레스 어디 숨어 있는 아니 거기 개보 간다게 것도 유지 딱게다 전부 여바당 배시우 또 전부 여바도 고르니스에서 거대 여러와 내려라 때는 그런 게다 가리 지가다 냠세 버치도 따져 따야 지도는 저런 돈은 되게 아니 저런 수 계속 마요나 저런 라바나시 게 발랭가 용쪽에서 그런 삼만나 디테일이 아니 파탄 와레스 파도 땅 아니 그런 개보 따야도 파도는 남미살아 치 남미살아 치 남미스 투 남미스 아니 다 개보 강다가 주베이자 파게 샌데 시우지 여러와 아니 둘리도 좀 시우지 가오체 아니 내가 가오총아 레스 안 디버지 그러세 The cannibal Sutasoma captured Sutasoma, Prince Sutasoma, and Sutasoma wept because he wasn't able to repay the kindness of the eloquent Brahmin, and asked the cannibal Sutasoma, "Would you please release me so that I may repay the kindness of this eloquent Brahmin?" And the cannibal was incredulous
and said, how, when I've captured you, would it make sense for me to release you? How again would I come to have you hold you captive again? Who would let you go, expecting that you'd return to captivity? And Prince Sutasoma said, you must let me go. Allow me to return to the eloquent Brahmin, repay his kindness, make an offering to him, and then I will return. For many lifetimes, I have made veracity my practice. I am truthful, and so I will return. Sutasoma the cannibal had heard of the incredible qualities of the prince. He was famous for his courage and his integrity. So Sutasoma thought, the cannibal Sutasoma thought, well, why don't I test this so-called veracity of this courageous person? I'll let him go, and if he doesn't return on his own, then I'll go and capture him again. So he did. Sutasoma the cannibal allowed Sutasoma to go free, and Sutasoma returned to his family, and his family knew that he'd been captured by the cannibal and were very relieved when he returned. 어제는 그런 남미도 안에 같이나 가오지 안다 파 마두스송들 그런 많이 지미지 도그래서 나파 두기 네 코탄 파 용야 켈렌 차바이 나파 마두 지금 말에 네기 코탄 켈렌 차바이 나베 단 그때 딱 간다 네 주인 빵 차바이 아니 네기 딱 간다 데바 콜 켈렌 차바이 켈렌은 지금 나파 두기는 건좀 마다 아니 주는 많이 말했다 간다 아니 게보다 다 가르치를 쓰자마자 나라 아니 다 장송을 최셔야게 아니 레게트야게 세상 최측지 신인배게 아니 세상 세상 가져다 디스고로 가르치를 쓸라 세상 동시스 디레지 표야게 아니 나로 거의 딩가 장선 레게 표고 유스다 아니 남미주다 디가 표고 지금 말에 그냥 최슈베 유는 디가 표고 지금 말에스 아니 저는 표시는 되게 망고 표고 말에 지금 표시는 되게 레스다 아니 좀 되게 디 랜드로다 계란나 디 와디요 이건 특히 계란에서 와 간시 tö바이네 대유나스 그뭐디 또 간시 tö바이네 대유나 레버가라 템바 니주나 셰르 티무면서 디 말 알레 와도 주사 디마티 간도 디 간도죠 제시와다 지금 좀 내게 손을 치죠 신이 제가 요새죠 방금 저는 제가 때문에 숨을 이러고 신이 내가 간다 된다 도도 되다 책이나 미루나 재미도 책이었다 내가 간다 된다 되다 다 셰어 된다 또 어디 가서나 아니 최 지금 링라 아니 되게 최 특지를 링나야 아니 어디 계시 차단 제바 있나야 아니 최 특지 간다 지기 유연 롱그 말했어 지기서와 아니 땅 얘기 달리 아니 세상 동시 표야게 되게 배갈 때로 지금 되게 표기 표야 다 쳐다봐 있 아니 디 된다라 개불 아니 다 간다 최 퇴백이 표현되게 벌어 송을 다디나 된다 동도로 계속 아니 그냥 송은 저장 특지 시리 된다로 유연 세상되게 표야게 키리 아니 파마도 강가 용이다 간다 개부 간다들 파 로버를 해서 Prince Sutasoma, the Bodhisattva, returned to his family, and his family was relieved to see him. They said, don't leave us now that you've returned safely. And he said, unfortunately, I've promised that I would return to Sutasoma the cannibal. I promised that I would. Veracity is my practice, and therefore I will return to him. But first, I'm going to repay the kindness of the eloquent Brahman, Hutata Dharma, with 4,000 gold coins. And his incredulous family heard that and objected to the expense of paying so lavishly the Brahman for reciting 4 verses of the Buddha of Dharma.
verses of Dharma. But Sutasoma, the prince, was determined to pay this lavishly, to reward lavishly the eloquent Brahmin for the generosity of the Dharma. And then where it is exactly in this text, as I look at, I don't find it precisely exactly what it is the Buddha Shakyamuni in this past life as a bodhisattva, King Sutasoma or Prince Sutasoma, what exactly it is he said. But he said, repaying this eloquent Brahmin, paying him with 4,000 gold coins, that even isn't sufficient. A much more extravagant amount would be appropriate. Here, then, I will reward him with 4,000 gold coins. And so, for 4 verses of Dharma, Sutasoma repaid that Brahmin, eloquent Brahmin, with 4,000 gold coins. Treatise metal tangji jibu zulo so medajin the zui territory change and dojigan ko gujin de yores and gujin de shadu zamani koban jiwe jese dawata yun pizza in the perlo de dache and koran kelema na jinchen and jibu kanda so lo yores so lo na jibu kanda tongbi zamba akenza ko keje pet that koran hando sam 다 고베 텐데 로도chen 근데 바 타르산에 주 용한테 간데지 나도 그러거나 양도제 이마제로도제 아니 배 오늘 대 다인고 대바 배 간데 고랑이 시에만 나신지 줄래베 이제 고랑 항로 상제 안티 리드 잡아니 고랑이 선배들이 이도 마체바도제 가르치 개불을 따제 지난 개보거나 계세거나 수상보다 시오직 도도 첨부 이외에는 걸 가르침도 따제 따로 내리자마 아니 도스탄이 따제 내리는 개보 대회기다 기랑아 사쇼스다 나 기랑 달래자에다 말레가 된다 자산 두차와이 예 남을라 유엔 표차와이 다나 줄래다 기랑 사쇼스 어디 송래 송지 Prince Sutasoma paid the eloquent Brahmin and then returned to the cannibal, Sadasa. And Sadasa, as Prince Sutasoma was returning, Sadasa was preparing a pyre to roast Sadasa. And he prepared the pyre, which was smoking, and he was sitting on a rock waiting for Sutasoma to return. Prince Sutasoma was content now that he'd paid the eloquent Brahmin, and so he returned content and at ease. And this was astonishing to the cannibal. He found it very, very inconceivable that someone would be so courageous and have so much integrity that they could promise to pay to reward an eloquent person and return to captivity. It truly was unimaginable to the cannibal that Sutasoma was true to his word. And so he looked at Sutasoma and saw that the prince was incredible. He was handsome and courageous. And then Sutasoma said, "Oh, all right, now you may eat me. I've made my offering to the eloquent Brahmin, and now the time has come for you to eat me." Oh, to say that the and go start the Jevota Takaranga Sajan, go than a side to do it and Tanda Narani Shingres, Tanda the Mela Toshra to it and a shirt and start to declare that the Kiran test gushes, the gushing a side to the nation. The Kirangi Tamsiki schedule shooting all the shedans, coaching all these Rawaja restaurant with choosing all the shallow cheese. And this is the money you would have Kiran church shed, no mares, Cube Misha Sanye, and any Kandar symbol the Kiran church, Kandar Jobani, but the Kiran
최시에 늘 말했어. 저랑 최시에 매스 어디 숨어서 The prince said to the cannibal, "You may eat me now." And the cannibal responded, "Just now is not the time because the pyre is still smoking, and when I roast your flesh, there'll be too much of a taste of smoke, so I have to let the smoke die down. In the meantime, why don't you share with me the verses of the eloquent Brahmin?" The prince replied, "You are not a suitable listener to present these verses to. Look at you, you're a cannibal, you behave like a raksha. It wouldn't do you any good. You're not suitable to hear these teachings of the eloquent Brahmin." 뭐든지 딱 간다 거기 딱 계속 담아도 가르쳐야 그저 그저 마음 까면 뭐 나리네 담아도 아니 그냥 얘기 사야라 신남에 봐 직남에 봐 그냥 나를 때데 수 로용하다 안 데레데 그냥 나를 때데 대우 줘야 되니 그 간데스를 그냥 시에를 남자매 봐 간데스레스 아니 그냥 시에를 시기미 되었으니 이 수다세 부기 기본을 갖추었다 그래서 So in the end, what did he say? They had a discussion, they talked, but in the end, the cannibal wanted to know how it was possible that King Sutasoma could be so courageous, was fearless, that he could return to captivity. How is it that you have no fear of being eaten? How is this possible? 오예, 내가 요 다외게 랜드라 땅아 디버체바 얘기 민남이 디버체바를 교버치네 아니 시에를 지나치고 나는 디버체바 챙기면도 내 디버체만 시월 대고 이제 간다데 만다다 집어 가야 메스타 그냥 마부마시 그냥 마스타 가르치기는 사초스 파티 숨어래서로지 The prince responded, "Unlike others who might fear death because of wrongdoings that they are responsible for, I have no regrets or remorse for any misdeeds for which I would be responsible. So you may actually just get on with eating me if that's what you'd like to do." 오예, 땅에 수부디니 간다 저랑 집어 땅 사이가 취지가랑 베다 저랑 집어 자 사쇼스다 거기다 아니 고랑이다 수수 되게 좁아냐 봐 채워다 아니 직 파게다 수수 니주 망고지 셴메셴 고랑 좀 되게 와다를 대바께잖아 마사와잖아 나 이제 뭐지 최대 셰로 쳤어요 우주자버스 고랑 최대 최 셰로세 지금 다들 강대 열대 강대 직송다 이 강대 이 고트도 다음에 좁아냐 배수스 깨라 프라나요 다음에 좁아냐 배수 최기면은 세도네 이가 동아라기는 다니 쳐라 초월 요단가 계랑 제수 송수 서로제 수화되어 거치기래 What's the Lamrim Himalaya? 열이 남이 지금 뭐는 이거 This whole 아니 대면은 남들어서 다시 day. 그 색지도 아주 남들어서 야디는 남이 지금 나 프로티인을 지금 팀을 남들나자 취업만의 이 subject 두고 취이 뭐 The Anger식 정도지. 지구란 라고이네 다기 저번에 배수 취지 메론 셀톤네 이를 동안 라지데 다니 취를 쳐버 주스 subject 뭐 나다 취지를 내는 취시해봤어 네, Lamrim나. 아무리 말해 남들라죠. voilà. subject 취 뒤시 두고 subject 두시 주. Oh yeah. 취지 그거 취지 취를 rendo는 뒤시 개가서 이거 아마 뒤시 뭐지 뒤시 잘해 예스래. 따따니나. 만체도 그것도 유시한데 야야. 나 저번에 배수 시켜지다 나기. 저번에 배수 맞나? 자기 주변에 배수 취지면은 셀 통네스 취지면은 셀 통네스
아니 일을 동안께 버스 쌤은 동안께 버스로 아니 다니 쳐로 쳐버 주스 당고 숨도 이제다 수수 줘봐니 봐다 아니 내리 줘봐니 봐이 봐도 계란이 쳐 삼로 당나 되게 되는 게 쌤 통도다 디지는 한 쌤이 줘봐께서 아니 디지는 다 계란 줘서 계란을 쳐셔로 지스 쉬어도 Prince Sutasoma said to the cannibal, I've now committed myself to giving myself to you in generosity, so you may eat me. This is what I've done. I've committed myself to making this offering to you. As he said that, the cannibal Sutasoma was filled with regret and remorse for his own grave misdeeds, his own depravity, and then he asked the Prince Sutasoma to teach the Dharma. And at that moment, the cannibal Sutasoma said, spoke these words, which may be found in the text "Liberation in the palm of your hand." They are there, but the verse is, "In the mirror of your virtuous conduct, I have seen my own depravity, and now am filled with intense remorse and dedicated to listening to the Dharma." 어떻게 다가다 제세 다외게는 거기다 최입이 내도 줄었어. 아니 캔 하고네. 아니 좀 딱이라는 최입이는 디그레스는 최소 아니 기부 강도를 가르치는 코란 불러줘라. 또요도 파티 도디 강팅 디강을 제세 다와야 샤는 코란 디도도 간마 밥 살마데. 아니 좀 되기가 좀 되지만 제세 다와기 아니 딱이라는 최 시기 딱이라는 예조스. 아니 그냥 다 라도마 때도 싫어만 사가마 대조스 아니 두에 pen 넘버 계산 근데 그냥 마데니스 야보지 대 아니 미킹 알수 따쇼스 아니 그냥 이 최시비 미코버 추도원 디지토원 하시지 도시 예조스 아니 진이 걸 최송화래 송지. At that moment, then, when the cannibal Sutasoma responded in this way to the prince recognized that the cannibal Sutasoma was now a suitable vessel for the Buddha Dharma, that it was appropriate to teach the Buddha Dharma to him. And Sutasoma went on to quickly remove his upper garment and put it on a stone for the prince to sit on. And then he took a lower seat, and the prince took the higher seat and said to Sutasoma, the cannibal, "Now I'm going to teach the Dharma. You must listen with rapt attention. Look up to me, and with your gaze, imbibe the Buddha Dharma as though it were Amrita." 어느 거랑 최다 지난 최 망고송다 최도 송다니 담아 거랑 가르쳐진다 거랑 아니 좀 내디 가다 제보 다외기 아니 최송업이 들려되는 거랑 개념 가르쳐진다는 거랑 미샤 마사와다 아니 거랑 주베 보고다 개보고 보고 왜 망고 주샤 되서가 마소를 제대로 땅 아니 다 간다 거랑 디네 송다니 좀 제보 다외기 샤블 또 아니 거랑 미샤사 주메바다 미마세바다 아니 최제하게 간가 디네 고추버 송화래 송로지. The prince instructed extensively in the Buddha Dharma, and in response to the teachings of the prince, the cannibal committed himself to abstaining from eating the flesh of human beings. And he had captured many princes, and he promised to release the princes he held. And then he supplicated the prince and placed his head at the feet of the prince and promised to abstain from eating human flesh and to comport himself in conformity with the Dharma.
거의 딜루규디 소야 단다라 따마도 단다 식디 제럽 루규디 어디 단다디 따터 때문에 드메이 생각이 따디 디주퍼라 어디 루규디 마 좋아해서 Then this story is the source for the verses that we have encountered describing the Buddha Dharma as a lamp illuminating the path. 어이 따디데 이르자마다 터바 때문에 드메이 따지다니 뭐야 이게 가운데 잘 생긴다. 터바 때문에 드메이 따 터바 생기데 아니 때문 못 봤으면 드메이 잡아랬다. 너야 터바 가졌다. 드메이 알아도 따뜻 파게 간다를 직 강바로 나라 잘라도 막뭐 피우다보다 가서 여봐 있나 곧 통약 누가 매어 있는 통투 말어 왔어. 제가 되나지 라마 수술로 통약 다 간다 자기 미유바 있나야 아니 밖에 치료 세제 왜도 고거로 와 어디 나시 아니 퇴바생인데 아니 간다 치기 네다 가리 통약이나 통약이 자기도 개치수 자기 일 아니 드메기 빼다 자와진 송구열에서 We return then to the verse on page 56, having learned the story from whence these verses came, the story of the encounter between Sutasoma and Sutasoma. And in these verses, hearing is a lamp that dispels the darkness of delusion, a supreme wealth that cannot be carried off by thieves. Hearing is a lamp that dispels the darkness of delusion. Just as though you were inside a house, and in the house there were many things, but it was entirely dark. You have the eyes, you're able to see, but the darkness prevents you from recognizing what's in the house. What's required is illumination, a light of some kind that will allow you to see what's inside of this house enshrouded in darkness. When that light, that natural light, spills into the building, you'll be able to see all that's there. In the same way, a person will be able to see clearly once they have listened, once they have heard the Dharma, they will be able to see clearly. And so this metaphor is used that listening to the Dharma is like a lamp that dispels the darkness of delusion. 가서 어디 딱때만 보지도 잘해서 이 가서 퇴바생이 되는 주면한식 배 임바다 아니 노르기 나는 초 임바다 아니 디나식이다 뭐바세야게 아니 그 천자도 임바다 아니 간다 수수가 간다 고야 빼나다 내가 때문에 초 임바다 되게 빼나만 뭐 빼나를 부르지 그네만 대시적으로 요래서 Then follow many more metaphors describing the benefits of listening. Listening is likened to a lamp. It's likened to the best form of wealth, likened to a weapon that is able to overcome, and likened to the best of instruction, the best form of instruction. So there are 5 or 6 metaphors that follow. 진짜 간다디 수다세 금디 간다 도도도 간다디 다디레다 고디 루규디라 때네다 간다 텨바 간다 제복이 최다 간다디 지단 수다세 루규 금디 때와데 막다 최 가능한도 최 이야기 뒤시 가도록 시기로 왔다 공원에 시작하고 가서나다 말한도 최 텨바친 텨바 제대 텨바치가 가둘라 아니 쉬우지가 따로 버티는데 아니 바게 치고 텨바 가둘라야 간다다 텨바의 숙침보지 마중아이나 아니 마게스타 와르마지 삼중기 로제야다 공중로 제야서 매바다 텨베 가둘라 약고지 중아이나 아니 또와 람림이 또와 깨고 있나 또와 깨서 텨베 가둘라 뒤다고 깨기 여봐 대대기 콩나선 송기열에서 The story of Sudosa, the cannibal, and the prince, the Bodhisattva prince, describes the value of listening with the right attitude. The point, the essence, the lesson of
the story of the encounter of Sutasoma with the Bodhisattva is that one must listen with fervor and intensity, with keen concentration when listening. If one fails to have keen concentration, listen with fervor, then the benefits that follow from contemplation and meditation will not be realized. Necessary then is this fervor and intensity in listening. And with that, then will come realization in short order. The subject master something cars line and a little totally you know the non-services and totally never know what this my share often knows. Now, if we would be able to go on at some length in this vein, and I meant to make some headway through the sections of the text, but here we are, and we have time for question and answers if we'd like to do that. Otherwise, I may continue on just a bit. So if you have any questions, please ask them. No. On page 7, it says there's no ignorance. There's no extinction of ignorance. And the teaching also talking about ignorance as key to lead to the fall. So is there a contradiction here? Ani syarat nimpo dala. Ani marikba seba me bane. Tiorwa. That marikba mes ani sungwa. Ani dilaya kesi timo meba zoela. Tugres ne sungwa. Gelda amendwa. Okay, good. Tövbe karısına maripa seyagi yuzo res şiş yapsarwa. Tacara maşera jimuda maripa mesla sarwa statim sigla onetane dugaja şiyores. Karıca? Sigla dugaja şiyores. Onun mi dugaja şiyores. Ta yine ti tanda şidü ani koni tanda çıkbalı res var. Good. Now we've described the benefits of listening. Listening is the cause for the elimination of ignorance. In the Shrudaya here, the Heart Sutra, the Prajnaparamita Shrudaya, we seem to find then a collision of two messages here, but with an explanation that seeming incongruity will be resolved. 그 말이고 메시지 말이고 메시지 마트는 신기 말아왔어 이제 직세 와 단 말이고 메시지 시험으로 단 말이고 메시지 아니 말이고 유나 간지 요래 단 어디 들어들래스 단 빌려 단 간지 요래스 단 말이고 유나 말이고 예수디 아니 간지 요래스나 다른 신기 요래 요 말에스 그 말이고 요단 저러 이제 다 말이고 여당 말이고 그런 게 뭔 수요 말했어. 말이고 봐. 다로 똑바로 봤다 말했어. 딱고 온 말했어. 말이고 그런 건 유디 매버렸어. 하고 미 유디 되지. 네 아니 맞잖아 신이 말했어. 말이고 메시지 지단 말이고 고 말이고 메시고 말이고 여당 저러. 유디 유기 요 말아. 여디 유디 매버디 In the Prajnaparamita Shrudaya Sutra, it says there is no ignorance. How is it that there is no ignorance? Well, in the first case,
you wouldn't know how it is that there is no ignorance without first listening. Now, with the explanation on the manner in which there is no ignorance, there is no ignorance when one looks to find ignorance that is objectively and inherently ignorance itself. One looks to find whether there is an objectively, inherently so ignorance itself. There is no such ignorance. That ignorance is imputedly so. It is imputedly ignorance. It is called ignorance. It is not itself inherently so. Was that helpful? I'll go on some. actually, also den jungen 남자죠. 근데 this 마고는 this 코카고 가서 담배 원래 지금 키라는 거와 어서 담고 속매 라죠와 딜 도고 마셔서 맞아 미기 통하지 매스라고 그래서 매당이 내주디 하마거나 아니 다른 데스 로 착하고요. 그래서 denje 남샤디 데스 콤바텐 된 제거하지레스 매세에 가다 매당지나 열 아주다 다외 남샤를 찾는 유수지도 매주지로 매세 가리 매라고 그러나 라싱이요 말이에요. 유세디 아니 고 간다 라싱이 맞추게 된 이유가지. 디테스 마건 자선 거라서 그래서 Ora de juk de lea care sunt juk. pena 여러 왔다 pena 뭐 담아 어디셔라 님도 되잖아. 좀에 잠이 들어서 가서 매스라고 와. 매라고 하지. 아까는 매라고 규제지 그래서 뭐라 규제지도 그래서 가르스는다 추 가르지면 소이나다 다이나다 유나 가르지 요그래스 유지지 요레스 어디 여당비 아니 맞다 다외 남샤도 공부유나 수주 간다 수주 셈 공부유나와 아니 다 최대 여당들 하신 요 말에 랑원이 요 말에 이제서 어쨌든 네 랑원이 매버이다 매스라버스 이는 최대 때는 매버 그게 지금 매버라고요 말. 그 여당직 들이 유나 들이지 요 그래 네요 말스. 어디라고 해서 그거 세워서 뭐 보통 뭐 있어. To better understand this, one may consider pratitya samutpada, dependent origination. Contemplation of pratitya samutpada helps to clarify the way in which objects are not inherently form or inherently ignorance. In the Prajna Paramita Hridaya, we find that form is emptiness, or rather that there is no form, and then a little bit later that there is no ignorance. Now, maybe in this most difficult of all is recognizing, or rather comprehending how that which we see, visual objects that we see, how it is that they supposedly do not exist, as the Hridaya Sutra describes. Contemplation of pratitya samutpada is a contemplation of the manner in which, the way in which things exist. Now, when something is said to be, or it is said that something is there and something is not there, there is something present, there is something absent. We have there a description of how a thing is present, how a thing is absent.
and the way in which form and the way in which ignorance, etc., are absent, the way in which there is no ignorance is there is no ignorance that is inherently ignorance. Ignorance qua ignorance itself is absent. There is no such ignorance. Now, if in this analysis, this consideration of the way in which phenomena are, if one has grown somewhat familiar with the metaphysical view, then the way in which phenomena lack inherent existence grows increasingly clear, and that when it is said that something does not exist, that there is no such and such a thing, the way in which that such and such a thing does not exist is that it doesn't exist inherently as that thing itself. That is the way. It exists in that way in dependence upon other things. You have just said the light, just to give you example like light. Maybe you have the eyes, but actually if there's no light in the room, just you cannot see anything. So you need to listen to some Dharma from some teacher. So what the light means? The light means the teacher or the Dharma or the listener. So I just want to confirm you just said that. 자, 강번 문학기 낭라 다 어디 바르나 되네 아니 서버 통 독일에 다 아니 빼디 바로 나셔 봐 바로와 나기신 아니 tö베디 tö네 아니 시제된서 시용래 그래서 디 빼디 어디 셰바볼라 자르그르베 야메네 시지 니니웨 쳬라 자르그르베 야메네 님바볼라 자르그르베 저거 타고 딴 Oh, you asked a hard question. 리 저거 먹으러 하서 저거 먹어 가다다 취 배나 니니면은 신이유는 되어요 말아 아니 니니유는 신이면은 되어요 말아 삼당도 저거 먹으러 하서 딱 간다를 단다도 딱 간다 또 단다 취 님배 수식을 와 님보고 딱 거기 취 신이지 여봐지 셰버들한 게 님봐 얘는 코와 열어 코와 어디 튀어봤어 봐 튀어봤어 그래서 막 거기 benang 최 튀어버린 집이 되게 얘기를 뭐 말다但간다 취 신이지 자리 셰버들한 게 튀어봤더라 코와 와 어디 코와 저 시기로 계속 어서 튀어봤어도 코와서로 어디 그거한테 돈다 네요. 코와 딱한 게니 튀어 돈다 코와 됐으면 좋아 돈다 코와. 니식 튀어버릴 때는 또 투중 거 싫어서 다 튀어버릴 때는 데데데 레샤 삼백이 예시식으로 와. 어디가 튀어봤어. 하우서. 나 있어 말을 좀 두세요. 때는 dum으로 왔다. 그때 또 들어왔다. 수 멘탈 팀에 로맨스 막 시에와 시에발 때는 수 매번 하고 하죠. 시에발로 수미도 다수 유사마들이 레샤섬 수를 니시기도 어디 다 되고 싫어. 퇴바때가 때는 시에발게 버져라. 퇴비 싫어서. 근데 미 통할 때는 수 통할 때는 근데 수를 섬 시에발게로 수기는 니시서로 근데 다 퇴발 때는 sem나 어디 레샤섬 니시기도 니 퇴중 싫었어. 퇴중 싫었어. 퇴바다 퇴중 싫을 때 개발했다.
노제라. 하나가 또 투중시럽 세우라. 음. 퇴벌 때는 투중시럽 깨고. There's room for considerable debate because if you have a if you have a teacher but no listener, then you don't have listening, and if you have a listener but no teacher, you don't have listening. So what's what we are describing is the comprehension that follows from hearing. When something is described as this, there was the question about form and that there is no form, and there was a question, and then in response there was a description, form, there is no form in this way. When the listener hears that and then ascertains that the subject ascertains the meaning of what is to be conveyed, there is no form in this way, and there is that comprehension, then you have listening, because really the objective or the topic is listening that gives rise to the wisdom arising from listening. So it is comprehension. It is comprehension. So my question is maybe more of observation, but the story talks about the captor and the captive, but it turns out at the end that the captor was actually the captive, and the captive was actually liberated on his own, and after listening, the captor was captive actually. He became also liberated. However, without, like, how does one come to listening without being in such an intense situation? Because I think we all have like regular people. Like we're not in this situation where we are going through captivity or this kind of intense type of suffering that they both went through in the storyline. So how do we as regular people with regular types of suffering come to listening and study? That logi della the sangi sedi marita ni shasakin digi ani the gyobo sedi ani sungne tongkan rabola chupra ani the sungde bra ani dene the zombadi gyasedi zombarwa zombadi gyasedi yi ani sungkendi korwale trobarwa yamene korole di korigi tsura ani le chelbarwa tarbarwa ojitsan di chepapo ni dabarwa ni ora chepapo di sungkendang sungweni di logyu dela ani sungkengi misha sage sadasa dene di karisa sungwe gyase 와 디체 바보니로 따띠 아니 미나초니로 디 내가 디베 로규디 네 카리사
신나면 나오래. 신나면 나오라. 음. 간세 내가 미큐마 예. 맞아 된데니 미치기 소소 숭 기 네스 된데 중요 말아. 맞아. 디 다가스 미큐마 예. 제참 미큐마기 내단 라파페 슐라니에기 메바 말이 닝거에기 되바 닌드디 간데스 중거래 그러나 띵어마데 아니 로기디 네츠 켄사 신나면 나와라 그래 나서기 미큐마기 네츠 디카카래 나서 최 토요라 저 간데스게 그래 근데 다들 저랑 미다 간다 먼저 되려고 콘주 단들 루비디 셰디 가르스나다 고랑 루비디 렸다네 루비디 아니 고랑 게다 최니니 간다 고랑 당고 최니고 균세 삼로나 삼로 최니고 균세 깨져와 디 너도 지 통을 했어 당고지 들어와 이번에는 최니고 이제 통하다 이번에는 딱 거의 최 간데스 님을 옛날 간데 니한테 먼저 뺐다야지 디지 시기가 됐어 당아도 미큐 숨바데 가도 미큐마기 당아 최년 프로젝트에서 당 콘도나신 강가 집버리 깨고야 이제 요 말와 이네 당아도 최 프로젝트에서 당고 최 년에랑 캡산 그래도 와배는 가도 다이 가서 걸 비시면 총지 얘기 있나 총지 얘기 캡산 그래도 스타일로 캡산 요바 하거나 아니 총지 얘기로 와 근데 최대 년에랑 따르면 최대 년백이 아니 진짜 라는데 케벤도 그래도 어디 시험 봐야 돼. 뒤에는 아니 최대 도와드리게 그래 왔어. 나도 어디 거에 계시죠. 최대 년은 수술을 직박에 다간다 최대 년 두개 도와게 어디 게 치돌아 아니 단 뷰티 됐지. 계신 거 여래서. 세우 사서 So the purpose of the story or the value of the story is that in the circumstances of the story, the need to be receptive and to listen, the need in those circumstances was apparent, and we can recognize it. And so that's one of the lessons or part of the value of the story. Also valuable in the story is that the manner in which one listens is exemplified by one of the characters. The way in which we ought to listen is exemplified by a character in the story. So it may be used as an example for us. It isn't essential, it isn't necessary that we develop an enthusiasm just like the characters do for listening. The enthusiasm doesn't have to be just the same, but the lesson of the story should incline us to consider the benefits that may follow from listening, the profit that may come from listening. And so we may develop an enthusiasm, but it needn't be the very same sort of enthusiasm as the characters in the story here. But we ought to develop an enthusiasm because that's natural following consideration of the benefits that come from listening. 저는 랜드 다니들이 치기 뜻이 들려서나 아니 저는 랜드 뜻이 나만 사이들려고 하는 치기 뜻이 되게 아니 가르치는 대바디 유진을 시기로 대바디 아니 드럼에다 저 가르 대바디 드로우 쳐 가리마들 배트를 시기도 어디 시기도마다 대바 제나 아니 제고 가려였어
대바치를 대부 가려서 굉장히 시기로 이렇게 하는 랜드를 그래서 And an answer to this question will also come as we follow the verses, as we explain the meaning of the verses, the supreme wealth that cannot be carried off by thieves, the lamp that dispels darkness, the weapon that vanquishes the foe of confusion. Just how it is that that listening is beneficial in such a way that these metaphors are used to describe it. As we explain the meaning of these verses, that too will inform an answer to your question. You'll find how it is that benefits are the result of listening. Yeah, that's what I have a question. Going back to that notion of ignorance, we can say it exists, but it also does not exist. So it seems like in the Heart Sutra, it's the interweaving of relative and ultimate truth. And if that's the case, then the binary way we normally look at the world doesn't function at this level. So I'm trying to understand listening and its relationship to, in the Heart Sutra, it talks about absorption and concentration. So sometimes it seems that listening is an absorption. So in order to, because without that, without meditation, you cannot look at it into the inherent nature of reality. But is the listening that is being referenced here related to creating a foundation that allows for that pathway into the absorption state, where you're talking about intention, you're talking about enthusiasm, just creating a ground and energy in order to enter into that space. And because without that concentration, as like in the Heart Sutra, then how do we examine phenomena? Yeah. Oh yeah, the maripa, mompa, agi korlea, tiwachi yus, tiwatien, maripa me, servidor, inea captain, di, the captigi, sungi chugi, ningdun, gesigi, sungi chugi, ningdun, de töbe peyen, right? Jezang, ani maripa me, maripa ti sama maripa ki kolorwa. Yena ya ngeko ya la, ti maripa seriti, ni kunzo, ki ngor da, tendam ki ngor, yamani kunzo tempa la pakpe, maripa da, tendam tempe la pakpe, maripa, jese, kyo nangdam ra ni rabu yore, yamana ni ti karisa, yu dan yu chengi namsha layang, yu dan yu chengi namsha dan jelo yang yore, jesang, chidang maripa me seri di dan, ani tuna maripa di sang drogre seri di, ani geldan rabo ani tongde yonayang, di ani kunzo dan dundang ki yewache dan tunche, di jesit ani sabachik yongsigre. Nene di laso ani niche shu shobache. Di chidang ani töba la tene maridire. Töba la tene chogi nelukti töba di mangshi dabore. Mangshi la tene samten top sigre. Samten topne nyamsha topne ani chogi neluk takche che tupkengi lode ani ke chogre. Töba di mena tene töba di mena samten nyamsha tobiegi mangshi di ani mebare.
세상 디 터버디 군속 수자르고 그룹에 터버디 당담 라자르고 그룹에 디 터버디 메나 something 그나 딱지 체 터벨로 냠샤 일로 디 개용 말어 세상 디 터버디 망시 아니 축반앙신르베 야메니 터버디 당담 템바당 안 당담 템발라 자야르베 있어 보셔서 다들 만다 마리바 매스 랍서와 근데 마리바 매스에디 마리바 세니에 버 코시네야 쇼레 마리바 있나 마리바 열와 마리바티 아니 관도고바 세니에 매버체 다가다 돈놈도 구조 시기도와 구조도 열다 마리바티 그래서 다가다 돈놈 되면 따지시는 돈놈도 열 말다 돈놈도 매일 가르스나 그 돈놈도 열나 아니 세니에 열 그래서 돈놈도 열나 세니에 버렸지 세니에 매다 돈놈도 매스 구조도 열 구조도 열 가지고 민기 딱 열었고 마리바스 민다 마리바 열 때는 미디 마다는 미디 열 제투 말와 미디 민디 따로 온 미디 제투로 와 어쨌든 민다로 온 열에 제니 nye 열을 디어 말해서 그 매세디 제니 nye 매버들 받고 어서 유세디 민기 따로 온 열에 근데 딱 수술 자원 근데 득설에 단다 최근 군조도 열 단담 거다 나시죠 단담도 열말 단담도 열은 제니 nye 열 군조도 열 가서 민기 따로 온 열에서네 어서 디지도서 다디가 디자다 본데 도바도 여의 매니 타니디 다다디 실험nhiệm 매세에서 가가로 베탈 동도 매세 매버다이 말와 어서 매버다이 말에 그 매단직 시켜서 디 매스라고다 가지고 배당 마스라 그러와 마세니 마세야 지신이요 부보다 셈이요와 부보다 셈이디 파친이 딱 맞이 열었으나 여마로와 부보대 마마래 셈이 마마로야 맞이 길도와 어제는 그 파스 딱지 제니에 매위다 그 매스다 그랬어 양고 매워 그래서 말에 그 민다 요 차대요와 어디지 다디 오메 따와 그 대시고를 남선 차하고 열어서 이는 겁나 분위기다. 슈블라 게시기 터바디 군속 라자르고를 터바디 뭐 간대로 터바디 etse 가르사니 때와디 이 공이 티와디 때와 터바기 콜라로 터바디 커버티 터바디랑이 어쨌든 터바지고 최종 실험적으로 근데 얘기 때는 맞지 납샤로 가서나다 터바디 아니 팀은 세베기 디레스 유고조레스 터바도 최대 터바를 때문에 하는 게 셈나라 디디레 말았는데 그냥 제바체 로스킹도와 이 최종 실험적으로 개발 어서 최종 실험적으로 개발와 다디 계란이 셈나라 따 다들 도과진 계란 두 단위단으로 돈남도 열에 구조도 열에서 어디지 제 다시 퇴버될 때 메시지 기어로 어디 최종 실험 그래서 아니 터블레 중에 셔럽디 아니 디안 아니 셔럽디 돈담 라자르거를 다들 답변은 듣고 유래 퇴버지어와 답변은 아주 그 최종 실험디 다 유고란 게 빼나 유디 다 빼나 아주 다 두슬한데 다 최종 실험 될 때네 아니 최대다 돈담을 주고도나 그 이걸 열었다 타니를 주고도 돈담 주고 이거 열었구나 어서다 거기 타니도 유매체 삼로 땅소나 구조도 여봐세 아니 돈담도 째고 아우 민기다로 호랑신기 마두버다 코 대벌 마두버다 삼로 코스나 돈담을 주고 이거도 와 어서 거기 유디 라신 유디 유주지어와
민기 답을 온게 여봐지고 고소나 군조를 줘서 민기 답을 맞세고 돈남을 하시 여당도 벌레 하시 여봐도 제 모두나 돈담을 제가 지루와 제발지 약간 수수 예식 딱이 예식 계단 개발 돈 유인이 개발 요래서 잘못입니다. Tadi ini sesi kira kisah ya coba tak di kongi tiwa kita tewa di nyamsha ki yesi yoro di coba mana nyamsha ki yesi ani 중 말에 염샤의 시기에서 되어 요만다. 되어 요만. 두중시를 요만.好说 염샤의 시기를 고려라 되어받아서 치 온고 그런 가사. 그래 말아. 염샤의 시기를 잡아. 다이는 염샤의 시기에 두중되는 기를. 염샤는 내가 좀 두중 요만다. 어디지 하고. 삼중당 공중강가 열와 두중을 때 기를. 이는 염샤 보라는 내가 좀 되어 요만다. töba yomada. Nyamsha nega so sem pe nang dusaro. töba yomada. Odi kodi chik digi sar. Regarding the way in which ignorance does not exist, the non-existence of ignorance is the conclusion drawn from an ultimate examination of ignorance. That is, when ignorance is examined, when one conducts an investigation to find ignorance, no such ignorance, no ignorance is found. In an analysis, looking for ignorance. But following your division into two, the two conventional and ultimate, conventionally, there is ignorance. Ultimately, there is no ignorance. The way in which there is ultimately no ignorance is there is no ignorance when ignorance is investigated, examined in such a way that something would need to be found to substantiate a positive claim that ignorance exists. In such an examination, no thing is positively found that is ignorance. Now, conventionally, by the ordering of conventional conceptuality, with names there are identifiable reference. This is the product of, or the result of, an employment of labels and terminology fitted to reference. And that is during conventional, in the conventional. In the ultimate, an examination beyond terminology, in an examination beyond terminology, there is no referent, there is no actual thing found corresponding with what is arbitrarily the referent of a given label. So within conventional activities, there is this process of imputation, and within the conventional processes, there are things. The ultimate analysis does not find these things. Now, there is likely some uncertainty regarding, of course, this revolves around uncertainty about
the valences of meaning in the Hridaya when it says that something does not exist. It should not be understood as a positive non-existence, and an annihilation and a positive non-existence. Rather, just as in the case of an individual person, when one analyzes that person to find where and what that person is, which exists, there are two bases that are found where one might impute this ostensible person, the aggregates and the mind. Separate the two for greater clarity in the analysis and find whether either one substantiates this identifiable, ostensible I, and it is found to be somewhere in the interstice in between. It is not an either, and this is an analysis in an ultimate sense. This is the presentation roughly in conformity with the Madhyamaka view. Now, allow me to say that, again, that it is the wisdom arising from listening that removes the causes of ignorance. We have followed your division into a conventional and an ultimate sense to our interpretation. Now, it needs to be understood that the object that we have been considering is recognizable, is identifiable through a labeling, and without the labeling, that object is not ascertained. This, however, is not the description of the wisdom of absorption. In absorption, the conceptuality in which there is conventional listening is entirely absent. So listening is as a phenomenon absent from the rapt absorption and the wisdom of absorption in samadhi. 다들 세우시라 좀 무슨 제마 퇴바기 때문에 대신 먹을 때나 다들 퇴바때 퇴바다 선중에 뭐다 니즈고 대시자도 대셀도 무슨 챙도 드린 대시하고서. Now, I recognize that didn't necessarily clarify the question, but later we will explore in some greater detail primary minds and subsidiary minds and their relationship to your point. Because of limitations of time, we must stop for now. Okay, so we've really gone over time, and now we can recite our closing prayers. Page 12. Tenerindo belle soye, kala yamba kashi samba.
Lome Mari Jidon Ruwabu Nade Jave Wumbu Dajo Dema Sumbe Zera Kundu Yo Dame Yanji Zeve Jeru Deme Rima Tuza Lamji Sho Jine Jube Jilani Rangi Jishin Tope Lamji Ni Shuza Zeve Change Tamji Dove Ije Mbo Seche Jave Tembo Yurin Sinjuji Tembo Rinjin Chodi Majabo Chogya Nyambo Juve Chode Ninje Chimbe Yiro Jiwa Yi Pende Teje Sewa Jiko Seche Jave Menyon Tele Lekyo Janju Nanji Rembe Ade Nanji Yilo Pede Jen Jave Zebo Rendu Yonjuji Azan Dube Pujen Dujeje Gege Seche Medam Sera Gundu Jave Namba Ye Namda Lamba Dewa Manjuji Kanse Tiba Jala Jujuji Sujen Lula Tumba Deye Tuden Nange Tadu Rojeji Kaji Jazo Jugun Jajuji. From my two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my Yushu. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachers have spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the path never be parted in any of their lives from the real path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans prosperity. Dagi Jinye Sabe Geva Di Denan Rawa Kuna Rambe Geva Jizu Losan Rabayi Tembe Nipo Rendo Seche Are Rave Gove Shingande Pena Dewa Malu Joe Jere Sewa Dindi Jazoyi Shabe Sidi Tenjuji Chambe Pao Chetar Chenmo Kundu Zambo Teshinde Tena Kuye Jesu Dalu Dewa Nida Tanje Radu Yuzu Shebe Nyewa Tamjeji Mo Gangla Shobu Maba Aji Jewe Zawa Diguja Sambo Chuji Radu Mowaji Chanju Senjo Reboji Maje Bana Yuji Jewa Nyamba Mebaya One Kondu Bewa Sho. Mitigate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lobsang Prabhupada shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Chenmo and Yatsu. Please remain until cyclic existence is ended.
just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattva's deeds. May the supreme jewel bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase. Thank you.